Fribia. Abusafo kasebo die edimu akotene bi ene se. Osofo a wono ene hwe enkro enkuma ne na mamumpunto so sanhwe nananom ene wo mu dwumadie so ede atu edwase yebehia ensori nananom nyina nka mom esoma hodo no se de yebeya yebekunfi afei enubone enom ni nyina no ewo so mutimi boa na yetimi ekonkoden ewo sansem no eho afei MPP amanyokuo no womo ede atudwa se womo behia enkabomu ne no etimi aboa ama se ye ka se womo beka won ho abomu abedi nkunim 2028 dia eno na se womo ye na etimi aboa wonom sanso ene ekopiemu ewo suhu so a womo nsamso bi a eka kromienu bomu footbridge watch se sempanimfo ama me ya ebe ha adwene papapa ewo sabre yi ene edon yimu enti womo so de adesrede ato empanimfo enim ensem kan won ye de bra mo kaseboyi emunyumako bi adaroma womo na aso asene ama ye de awie kaseboyi eba this way chocolate drink yo hia ye nsohie awie said the weather na sia ne de mesa ka kire se ko say climate change nti hunu say weather no sesan sa wo ba me ka kire se fansuohie pa ena afa awia nso ba me ka se fansuohie kakra na afa wapensu onwunu de a chile pa na de agum ne no nso wo de abowa ade so ebre bia utimi nom obi anso etimi nom this way chocolate drink eboa boost immune system no Ghana cocoa ena ye de aye ye was specialized mineral water ensukrogen no and your special drinks dwuma bia wudi bia pacho chebi wase na wa obehu se ampa eye kama pa ena nipa na wato safra omo no wo ye nipa sonko wo ye special eniti ena wo de specialized mineral water ne special drinks anonom de wa ahodo bia nko na eno so wo de ache wo dwumadie no ase drinks ne de mpacho nkoda na bia school sei no afa bi show mo bag ho wo mo ko school wo mo di agromfi freti wo mo no mo eboa pa Emma Edioma koye ede Emma womo. Omo activeness ne so eko high. Best Point Savings and Loans nie. Ebusia okuta phone ko ade a osika ne ben wo ba bia wo nam bia no enti phone nie osika nso enie. Dwuma bia opese wudie bosia ana wokọ akoyi unioma ewo habo na wuni sika Mr. Best Point san say odi sika to wokọ na ne omudi nkita ho entem so na wo boa opese wo ye ne se susunso a Best Point say wo mo ebehwe na waboa wo sa kwan ne so ebusia matade e hyeme no free clothing palace wo mo na ewie wo mo ahye me atade ama magina ha me bekinkan kasebo no de ama clothing palace wo Accra wone lava edi enhwanimu lava enimu oto ani hwe abrosan no so a wo se clothing palace wo ho eya eni omon kasa wo 027 199 8313 0271 998313 Midday edi akosia sapo me na ewie mekenkan kasebo no amamo samira ensemnimu edi a wosoafo a wono na hwe enkronkuma na mamu mpuntuo so wono aso ne hwe nananom atena nkonwa ene wo dwumadie eso wei eye wodumonyamfo Ahmed Ibrahim ena wo kyese sese yenyanyi mu bibia no ewo se titiru esom ahodo nananom atena nkonwa Ghana de hye nyina yenka mom ne emwa se yeka nubone afei ahonidie ho nsem no ade bia ha adwene mene ye pa efi mene ye ni nyina ya ade bia wo besrese titiru nsori ahodo no wo mokọ na wo mokọ akosom a wo mo ho da ronkyere omanfo na ye nyina ye nka mom tu ho anamo se de be ya ibetimi akosa enkudi enubone nso eka ho decadence, drug abuse, the massive poor sanitation culture, the indiscriminate throwing of waste. The president wants to fix the problems in making sure that we write the syllabus or curriculum in conformity to finding solutions to the problems and challenges we have in the country. And I believe this is the time that the various interest groups should bring their preferred solutions about how best we can fix the challenges in Ghana. And that's why I'm through a call to the church to make sure that they all come together as one body of Christ to codify their challenges and interests and how best they think that those problems can be solved, so that they will reach out to the Minister for Education, who will make sure that these things are translated into the curriculum, because train up a child the way he should go. Growing up,
when the whites came, they were not just doing evangelism in churches. They trained people who interpret the Bible to us, and that is how they brought education to Ghana. The north, where people used not to go, it is a Catholic church that took education there, and wherever there were no church, there were no schools. The church took schools there. So you can't build a school without taking part in the writing of the curriculum, and that's what I threw the challenge to them. Then you come to our chiefs. Chieftaincy is part of our culture. You can't run away from it. So we have to get them closer and use them as development agents to lead the development of our country. And that's why I said both parties, the two legs, one should be the head and another should be the legs, so that the three arms of government will use the chieftaincy institution and the religion to be able to transform this country. And then in Tiasia all riding and in Asia, yeah, sorry, and penny for a software near the person what the air can yes. Now, once what the church or members, now for members in there who say, and soon, not your question that. And I say a Jordan. See, this happening in a debasser and it's as antimony or no money, a carbon tia or money best. Yadi ani achire mfimfini mantem ya bomo amane dada se okopie mu mfimfini mantem wansuo ho den papa enam so ama wosoafo a wono na hwe mfimfini mantem wo mo enioma ne odwumedie esuo onumunyamfo ekopenyi ochire eduamoa wako akwa enkronkro a sabre ene esemansim be se nwotwede enhwi omobenum ne ho ayeden pa de amamo ekobe se bosome nwotweni wonyansuo ene wo su a wosoafo yi ekwa se de situation no aye iye kro ano oman no wunsu tochima wabrabo atochima ensu otwem sesei me ya adwede no mpa na ye no manage ban pa na ye ebi modudu ade and mesi mo waye the man ebi modugu edo wana waye kwan eyi na wosesa and to have effect on the road because they're supposed to have a certain quality of water for the mixing of their concrete and other one, but this is smart clay into contractor na wosesa the moon no dey and we are alcohol ena kaka chi suna asesa dey and so na resawa onu jijai because some wayen e dey ye kwan na dey ye concrete na onche ye bridge ni bogugu nda sam no anya impa ko pe na ofa no ho nti yaso en check ya brabo anya na ye sesa wo fie ye dukogun na wokwanya akwa na kwanya akoso ma potemfo no potemfo so ase obi egum ma oche akoso anum oche akoso ase obi egum na winibafo so anum no dam na as not dam na aye ya besin there afidi ewu no kase the quality of water that should be treated for us for our consumption. Now what we have in there is dangerous. They don't even have to attempt it to pass through their plants because I do not know how many quantity of chemical can let this one turn into potable water. That will be destroying our kidneys. And so Ghana Water, Konyako, don't attempt to produce water until further notice. Mu penifuna ogusu wono kan bi. So we don't be sir, untum koda onkoma permit ibima obi say anko prospecting wa yusum. Ana so amano permit so amano 25,000 acres of land say onko tianria ifi mu ara mu penifo so. Ya press conference be 3 times mu fia efa yusum. Ti bra me hu say maybe koso no me abi 2 person wonko apepem. To ko apepem no. To ka tun na asema koso apepem no. Nyagro no so ni tumo me nyo hino na me so ni tumo tumi na me fia dem ntina ye hwe se nka wona aban mu no omo license se o me prospecting no anka won so de woni beto champion for no say be adam no wono ini pa kope nye one district aye kura no from 7 to 10 district I see so plan. Ghana Gold Board, one any Minerals Commission of Ghana, womo akabomu aye ni obetimi bia. Said ye beya, ene ye share a good way tu e ofomo edoso pa. Enti womo kabom anase womo akabom po dada. Ena womo ehhehye nneoma abefo ekwan obetimi ahye se ene agudi aye tu ha no. Emfa nkrofon ensase keke ana emfa baabi asa keke nemom obehwe na waboa ano na oman no benya mfaso pa ede afri so sefri hampo ekọ amanone a yebetumi anya mfaso afri so na woni nsentwerofo ehia ye ebo amane fa 2025 Mining and Minerals Commission womo esi nkonwa ne nsentwerofo kirechire nsemu eno
ena ora same jamfia wono na ye CEO ma Ghana Gold Board wo che se wo munye wo mahome wo ye adwumaden pa wo mo pe ekwan a eno beboa ama ye benya mfaso afri ye gudie no a yetu no eso nti we nyina no wo ma ye hyehyɛ papa a eno eba beboa ama se de ye gold no yetu no ye betimi aye ho bibi wa ha kra ansa na akwakopie mu ewo amanone amomo ato enti wo cheche nsemu kire nsentwerofo se ye mfa magana fo kwan a ye fa so tu forma gudie onyame de a chen ye be fa kwampa so na ye yusu ebefo fidi aba utimi di tu agudie no na wiya utimi sisi asase ne kama na ye tu agudie no so wiya etimi sachire mu na sika kokko na ewo mu no yetimi yi ne kese pa no na ye friend recovery because obetimi atu agudie no ba se wonni abefo fidi a obetumi de ayi sika kokko no dodo afiri mu a sika kokko no dodo na be waste enonti Gold Board ye ne Minerals Commission ye de ntoma agba ano se Ghana baby a onyame adom ye sika kokko no ye be pe wono a wo sika opese wo de ko hye ho na yetimi tu se sika kokko no na yetu ne kwampa so na ye kire kwan a ye fa so ye fom agudie tu a ye mfa nse asase ye mfa nsensuo na mpo se wiwi a obesisi bibia na bibia aye kama na yetu so a ye de be fa mfidipam na yetimi ayi sika kokko no dodo na se na be ya Ghana be nya se sika kokko no so mfa so Ghana mprimprin omo mutu sika kokko no dodo na sika kokko ewo note na omutu ni mu no ana abo na omutu ni mu no emu be oha mu nchiche mu edunum 50% pe no mutimi yi enti dodo na omutugo eno ne friend tailings no enti be hu na abrofo bi abaye se from gold recovery no mo ato de ato agu no no mo de akofa mfidie mu mo de kofa mu mutimi nya gold kra chain minus no na je se nya de aye nya so mfa so yi enti kwan ben so ni betumi afa so amma Ghana gold dodo aye nya no akosro na etimi aboa o man no because Ghana ye see two former good year emre nini baby na gold bo aduru no obi ananso da yese be duru hoda ebi si we see nyina bakose muda say gold 1 ounce abro $3,600 into man bia onyame ache gold no this is the time to produce it but you must produce it responsibly and sustainably na nkwankofa enso anu boni bia amre wo manfo na yetu so a ye ma China for ni India for ni nipa boni for bi emfa Togo Côte d'Ivoire elubo border enkonkotonton abra eho obroni sika no emma wo man ni mu emme yensi achi ba ma ye Ghana cedi no so ho eno nti ena aban edi Gold Board aba se ye tu agudie ni nyina wie kama sana Gold Board ankasa de o man ni sika beto gold no na ye de akwama no eno nti Gold Board ye ne Minerals Commission ye de ntoma agba no se Ghana baby a onyame adom ye sika kokko no ye be pe wono a wo sika opese wo de ko hye ho na yetimi tu se sika kokko no na yetu ne kwampa so na ye kire kwan a ye fa so ye fom agudie tu a ye mfa nse asase ye mfa nsensuo na mpo se wiwi a obesisi bibia na bibia aye kama na yetu so a ye de be fa mfidipam na yetimi ayi sika kokko no dodo na se na be ya Ghana be nya se sika kokko no so mfa so Ghana mprimprin omo mutu sika kokko no dodo na sika kokko ewo note na omutu ni mu no ana abo na omutu ni mu no emu be oha mu nchiche mu edunum 50% pe no mutimi yi enti dodo na omutugo eno ne friend tailings no enti be hu na abrofo bi abaye se from gold recovery no mo ato de ato agu no no mo de akofa mfidie mu mo de kofa mu mutimi nya gold kra chain minus no na je se nya de aye nya so mfa so yi enti kwan ben so ni betumi afa so amma Ghana gold dodo aye nya no akosro na etimi aboa o man no because Ghana ye see two former good year emre nini baby na gold bo aduru no obi ananso da yese be duru hoda ebi si we see nyina bakose muda say gold 1 ounce abro $3,600 into man bia onyame ache gold no this is the time to produce it but you must produce it responsibly and sustainably na nkwankofa enso anu boni bia amre wo manfo na yetu so a ye ma China for ni India for ni nipa boni for bi emfa Togo Côte d'Ivoire elubo border enkonkotonton abra eho
obroni sika no emma wo man ni mu emme yensi achi ba ma ye Ghana cedi no so eno nti na aban edi gold board aba se yetu agudie ni nyina wie kama sana gold board ankasa de o man ni sika beto gold no na ye de akwama no ne akoton na eho abrochiri sika nyina na sanso aba o man ni mu abma bema isidi na nya hoden sidi nya hoden a ade a ye de dollar kra bi abo beba fom petrol bo beba fom kenya bo beba fom nyema ye tonu dwom bia beba fom nti o manfo nyina ho be henhan eno nti na de bia ye ka se ye ka gold board adwuma efa Ghana fo nyina ho enye political party bako afe ye bo era MPP amanyukuo ni mu a na Tano South constituency ewo ahafo mantam ni mu opanyini bako a wono so wo hwehwe senka obetumi akọ je akonwa no aba beye mrahye bedwani eye owura Justice Opon Robert na odi adesrede ato eye MPP amanyoko ne ma anim se wo monka wo humum sa brede wo manka wo mo amomu a sa nkunimdi a wo pe na fimpinu no aduonu enan ekoro no nyade a wonsa betumi aka they say the here obusa me the here pa ye nkambomu ewo efiri form ekosi esoro ehia nkambomu nipa 100 ena epa akonya ba akumpa ba akopɛ ena akonya no eye ne dia enti bi obenya no ono na ye nyina ye di nachi enti nkambom ene ade a ehuhia platform nkambom no bibibia ne ho biem nya nkambom a oman no ebekɔ nani obi announce so say party no betumi aba abeduru ba bia abeduru enti ba sa na ye shock ahye wo mo no ma ahwe agu no ye hunu kwa fa so ayesesa we de to ha na we di ato a e brain game ene ye de adwene edie na de meka nyina ne se obi biara nya abotre nkuguo no anya aba awie wo ye ne dai anya aba awie de aka ne se nkabom a ye de aka ho ase ye beka ho abom ni ate ho ase ni ye hunu se ye firi A ene ye ko B ene ye ko C enti se ne atwede no ahwan a ye be sa ahyase ni asan aba wa se ye nyina ye hu ene se akonwa no eni efie na se akonwa ni wo fie na ape na wo kope da wo pre na mo kwa akopa akonwa na ba fie na ankasa no se mo titi mo ho a ene akonwa na ankasa kura no ona ankasa kura be kasa fie okura wo ma ho enti de empesa be kama MPP ni bia etie ne se de ababeto bia na eyempoyem ne de da bia megidie wo nyame mu se wo ye mojato no kura woda yem no na nyankofo ni mo enti se edu brebi na apre bi se ba ye wa ho de betumi de ye na mo menya na se de wo be se wo nua no na ebia na wo twumu ni abetere ye pekora na nya wo bre na de ono benya botre se de yesusu se ono no wagimi no ebia na sa bre no ono na nyame de sa hente no ese no enti se wo se ni ba le wie na se ono no wa ba be fa de no a enti ofra wa obekọ na se wampo wamfraw na wa so ukoso a se de wudi ka se no apede asemben ana okọ ka sa ni pa no a apede ne ho ba ya kono amado do no na omo eni na fa no kra no aba beka ho ato aba ni bi se ye koso ne ye se ye ho de a ene ye nka ntra ye ho se ye koso ne adra opposition afi se endis for empire papa omo bo ne se de ye koso enu ana nkoso ye nkeka ye ho etiti ye ho sa na efie bia nso a apa bia no ye nyina nim se ntimi nyina ena ebia so ema no kwan a ena wo dori mu so awura enti se ye sa de a ena na tesa power ne ye nya ya dwen se ye pe ye nyina ye hu ye hom so na ewia so hu no yare a ena onya ho aduru ye nim ne asi ye si ye ne nyina ye nim sem obi se ye ne yare nya ye fa yare enti me ka kire obi a se mo me nka ye homom asepeti baako na ye ntimi nya adwumaden ya beto be ye de nipa ahodo bebre na beba ye ni ya nhwem ne ye de ofata ye nipa de be nyobi ya ho asem na nso de no ho asem no fom kakra no ne mfa nemre oman no enchaye na ebeto dwa se yache chairman Abronye oye MPP ni na sase mi beto dwai na no wo kokoto ama koto ahye se nyame adom efiada wonsan emra ene adechenstroma so ena nana ya adwantoa enkane na oye CPP wo mu general secretary ene oye presidential staffer ama wode atudwa se wo besre koto no se wonya Abronye
womo enhu ne mobo na womo enyan no na ne nsem no se de osi kire mu ne de enti a wo kasa no yenhwe bi me grassroots fo me dina grassroots fo woni me yakoma ntoyeyem because niema amomu ye ni krom ha se kra no ye munhu kota ye nye mo hye niema ama ye piepie obi anya mo hye me abronya me pacho ma no okay the pacho ma na say they should tamper justice with mercy okay so remand the bemu na ye mo ahye kakra nti but won fan hye so ko da remand no ko hu de wo kwa won fan hye nyansa na me admo Friday no be sign aha nti won fan hye nyansa na nam no ke kanse motimi create me hu ne o ma ne credentials a ne ma me aboka de na ko school na nya adwuma mo nyansam na wote a wo di no no wonhwe no nya adwuma de ahye ne sa wo ye treja chairman bede buru ho nyina NPP nlusu because wo nya adwuma wo sori ayampia nko ana woto three regions nyina NPP nlusu ye na we wo so ye regional chairman ti na adwuma be na no ye to na de bia wo to ayampia beden oreje na timi akonanim so otemase nti no won fa hye nyansa na obi aso fa edidi atemnye enya de pa yes na me hye am wo fa bi na me ni di nkomo se ne nkrofo ni didi matem no se na enye hwe na ye fe ne sen ayi o kan no kore eno na unim se no so ya de a esese yetimi kasetia enya na me kase didi atem no o ka chem de ba me nkama sem o se na wo kan no kore me hu so didi obi atem da but o kan parties ni nyina yes intina didi atem wo ayi to de bia se abroye kwa sometime intimi ntie no aye monster bi wo manim because de bia wo behwe no no oto ayampia de bia behwe ni bia no oto ayapentimi me nhwe no so te ase insem ni bi o kan modu too much. You don't do that. Ghana you want penny for group. Japan now what the examples investors say manom krombe da is excellency Mahama say. But on excellency Mahama no nye police council ni onye police ni won shock police for asem on fana ntum. Japan wo betimi akwa papa the friend say bibi she ma say she too. Wo betimi akwa di natem. Singapore wo betimi akwa di president atem na police commander atem ni ejawo. Investors be no omoma omukro nim so omoba discipline okurum ha okay so ko Japan ba jo minti fence time ade ma we ma mento aso mi ni ba wo be kan ho me ba inti aso na be se me ka be ma madam se time na am start so ya mo ye wo sansem ya ho na onumunyamfo Eugene Boache entwi wono so epre se obekọ akwa general secretary akonwa no na watana so MPP amanyokonum so eba de chenstroma so na ono so edina no etumu na oche se abronye chi ayache no enya criminal civil case nti omo enya botre kakra wo sansem no position ben na bonye ni na tamogana ha ofe kufuado ma se de tipe bi ne kufuado fense o tibika baba ama na ko shege dem na ko supreme court se me na tumi o monti agyae no e mo gusu di atem ne se o gyae o gusu di atem abana na o hwewei na o se wonka mu abonye de waka bibi nti ono de otegana ha oni American passport into ono de o hwe na odu sunya na busa so dumase bunya na che no na ko ne na ba e na ne si Black Maria mu eti sa optics na wo ye nipa so hwe wo obi so de okura o de konti o de aba obo bitim ale o de si ablekuma na o de si ablekuma eti sa wa hwe we mu nyina no wantima anchi obia nenne original chairman akota radio station yes it's what kafa IGP ho no ehun hia I think say reckless ehun hia but waka yes abu akwa na sima na nko adi ho wako abo na ko ka no be ndan o ti ase eti dey say na say kwa me abronye ebia pachew enye yonhuru na oduna tema kunya na oteso IGP akunya no na ubura nimtia enti pachew at west somebody say mo twina so a say na minua salam kan no mo fa misdemeanor mo mas civil matter enye criminal matter na mo ha mo ha ko fogu ne sei anwona ko say Black Maria mo yi ni pie na abronye nam hui ti abronye pa dia no bit my
apart from no horrible on safo ndi e pa na boy bit my but wo so nim so no bo ya no ya so so netimi e na me guess abana se waka bibi etia IGP waka bibi etia mampanyin waka bibi etia bia na libel matter okay it's a court a civil matter. Wasan ekasa ede efade nti a MPP amanyuko no eko opposition wo kire se enioma ahodo bebre wo ho a MPP for eye a eno ka ho bi ena omukọ opposition mu ba ko eye sa domestic debt exchange program omu ye nkrofo MPP for na ankasa mu bi ewo ho a na wo musika akwa akodim nti na obia bu afu wo mu eno ena ma ne ba sa no de wache se yi a yeyi wo mo free akonwa so wo mo ego position ne se wo mo nko no mo nko sua nyansa na so mbe san ba no ma san ba things that Ghana for to about reject your traditional MPP no I think say almost nko nyansa okay because voter vote na a protest vote because His Excellency John Dramani Mahama votes are 2020. Now we're going to 2024. The goose need 200,000 crowd. What do I say? Rather than 6.7 and say no, you do make Tiba 4 point something, at least about 1.72 million votes. To show more, you encroach on Antuaba, and no one Antuaba because of policies. Yeah, actually started to say a bite or more. Ghana for Obeka be typical. I'll just talk about one. DDEP. President the Kasachiro mine say there will be no haircuts. Into be assured, said the Sika will be a dano, will be a finance anchor. Subsequently, finance minister, as part of the debt restructuring, no, a touching Kufu Sika. And most of these people were category almost 40-50 years. Pension, all those people didn't vote. And almost independents. And about 800,000 policyholders were affected. And they say, MPP4. For argument's sake, 400,000 MPP4, 400,000 MDC4. Now, MPP4 400,000 obi a na yere ne mamienu saying say we 400,000 by 4 na ekoye saying if you say the power in Antoaba we should know where go for Antoaba no we free and they were not shy about it. They were openly bold to tell us say Antoaba because of say soja ban Rollins the no e kra by one fanasa making sika nyanya nkasa MPP so you one of your values and now your principles and now my GD and former MPP amanyuko ne say yeah dear no we are known or seen as the better managers of the economy yeah dear buja for aban no yeah na yeah business thrive or flourish in that man we na ma na sika crowd asivu a pension ho de ko to bibi edie no emum na abandance akoka who say emfa papa emre amanyuko no eno ye one of the factors are a man and food is how they say Omontuaba. Yeah, it was so Ediana Yekupim ewo secondary European town ya ebusiafo eja to honam so ama se ye kasa ye wo mo abobo ntabodan wo mo ye anadwu dwuma wo mo ye nneoma hodo ewo saa ebia nyina no ade a yekase wo mo ho akwakoda adwamu na European town railway ene ne mpotemu ho de sesi a yekase eye enura ena eja eto ho ehye woswafo a wono ena ewo atoye mantam kokopie mo mi kire onumunyamfo Joseph Nelson ena wo chese saade we benfie miensanie ebisiye wo mo de wo mani hu ye edi hu adanse nadbo mpanimfo mo nyina akọ hwene esi ewo ho
Chabala Mado, no be from there. My sister no one, my sister squad, they'll be from them, my sister no one on listen. No Muslim, there's no one on listen. But my current date is 9 September. My current date is 9 September. It's Abigail no one so. And there was she when see 9 September. Ah, 9 September. This is not 3 years. Abigail no one was she 3 years. Oh, 9 September. That's 9 September. Now I wash. So I'm interested that the 9 September, 9 September. Now I wash. I'm interested. So one should be even a 1 year from. On the 9th of September 2022, one similar incident happened here. The difference is that that one happened at the front. So exactly 3 years on the dot, similar fire outbreak occurred here. And on the 18th of July, I think this year, together with my team at the metro level, we came here and organized all those settlers here in our sensitization drive just to get them to see some of the things that they are doing here that may cause disaster, as in fire and also flooding. We had this engagement with them just about a month ago. And then from the report that we gathered, what Mr. Tete didn't also put forward is that they said the fire, according to eyewitnesses, started from one of the wooden structures being occupied, yes, at the middle. And then they were saying that most of them also they use electricity, all right, but some of them also don't have it. So that is where the fire started. So when we came, the entire enclave here had been engulfed, but the concentration was to ensure that it doesn't move beyond this boundary, because then there are a huge stretch of structures that go all the way to the electricity company. And so we managed to get part of the crew that were uphill here to confine it this way, and then the other crew were downhill there, the place we previously had the fire, that were also trying to confine it. So we managed to contain it within this enclave. A fire outbreak, I don't think that is common to just Ghana. Across the globe, incidents like this happen. But it's also about our response time. When it does happen, how long does it take us to really respond? But it also comes down to, the number that, how early, of course, we're able to get through to the fire service. Afe yemfa yani enkyere suhum na yekopie mu ewo suhum a ababeto edwa adehye ewo ho wo mu su papapa wo mu kyerese wonom ekwan enye afe nsuso ensamso a wo mu fa so a beka se ekuro we ni kuro we ntam no eno ne ka wonom ebom no se ye ka se eno soso atete apansam sempanimfo amfo wo mani ankodi akye no mo anye bibi amfa ho a ebe ha dwene papapa ebe ye den e de ama wo mu ewo akobadie mu. So I na sin suta asefem can't minko can't member sa ha yo how ye wa ha no no atwem be 5 years o de enfa na se be 5 years ampanifo no bi anya den empemua enti se me wa na sin suto na se me hwese ne ahate na nkuregu yachi ne ewo yanim obi ntimi nko na obi ntimi mba na kware ana ha me enti metumi ho asi wo se adwumadi se me wa hoden a metumi de aboa adenti na me mboa enne na me twen ama ha bi asi ansa na masori se me ba beboa ene sa na me ne mekuro no medi ohwambo am se yesi aban ne yen ara enti se ye mantam bi ana se ye oba bi ana ye okuro bi so na ye hwe na se ohaw bi a ye manfo ana se ye nyina ye na mu no se ya hoden betimi aso aboa kakra metimi aka ne se obi a ne nsa nwo bi a ono so betimi aboa ba bi owo ha o mo na mu no ye nyina ye ntu ye hu si ho na ye na se ye fa eboa ye nyina no kwasem ne se ekwan ye kwan kase a lead from suhum to eye dokrochiwa kopi okuta na ofa kwan no so nkuru ahuru bebre wo kwan no so but I have a major challenge ma won ewo kuro ne anafo no ma omokoba omobre
no kwase medun su to abre say dia na akwantu ayedin papa ne pa wachi nyina ntumi nkomba nso ye ho enduane furu bebre wo ho a efi ho ba kokko ni nekeka ho egwadifo edu gwada se no motone ma because of the nature of senior haneti na eyo ha kese maye ana ye hwe anim se abang ne beba na won abehwe kwan na nkasa maye anonga ye bridge a ebetumi aboa ma akwaniaba na tumi ayeyi amaye na no pay senior ye nyina ye hu aye ne tuemu a nyame ayadoma ankrakra bi etu ne ho asi ho so ba be di djuma se de amaye no na ye ni jesem kese pa e de maye our assembly no so plan mo gu so a omo so other part of djuma na course no constituency ne so papa villages in the constituency ne very big so yiye pa na assembly na nkasa so egu so a omo hwe other areas no na ha na nkasa so no ma sure se na djuma no be ko bia no they will also come in to support. Yewo bibi ti say a man from Teteka so ngoje ase ni yet kan bebre ya kopim say obedu dokrochiwa na nkuro wo so kra kro be say eduonu na san nkuro ni nyina ha ena wo nyina fade pie ekọ wo mo dwa so ekọ kodi wo mo dwa akọ bibia akọton wo nyama ahaya na wo nyina wonam na se koba ne saa na so mutumi ye kwan na ma wo ma je di se beboa ema wo mo dwadie ene wo bibia wo yembia nso etuma koso nkan no wo mo ye kuku efu awo area mo han dodo na nso wo saa kwan no so se na be ye beboa na kuku adwumadi no so wo mo di no so etuma koso di ama wo. Yamfa yani enkyere eye Bono East Mantam no mu eye ko busunya nkransa na okopie mu busunya adehye wo ho kire se ye ka inner road se krona nkasemu akwan ye ena wo mu ehia se de be ma akonia bedie akoso kama ma wo mu ekoba se ya emanneom a wo mu ye ne nkoyi adwadie nkoso bibie ne wo ekoso eti odi adesrede ato empanimfo enim over the years ni so many years ni say doing to tabra untimi first street isu untimi fira ma tim frason ko ha yi dama dan bebre chelo bia so bia doing to tabra bia weke ne dan mo be twan bo mo be twan ne tie nti ha bin bebre it sounds good much because where this capital banana of this capital so hwe the wa kana say into the book no much kra insiota susare timi fa kwa ni nyina asai ewura amanfo fie ka bia timi fa kwa iso afa se bi kura yare wo fie na ka pese o mbe ko hospital nkwansa nipa no ka ni timi nko ubati na nipa na wu ni fie kwa ni nyina asai kwa we da ka timi fa mkura se ye ni sa abade ya baidie obeye kwan na mai se de na ye de se no na se ye sere no ye kwan ya sai wonye kwan yi maye na yenya kwan na yebefa so akọ bia o hwe road ne da ha ena road ba ko su betia road dia do so ha o hwe ma bwantene ne ma ne eya emwaye because kronen kan ye kroketwa a da kure mu a yanso se no ye hu bia ne ase mo bia bo ha o hwe ahemfie kra na esi kra na mabisia yi ayewo mu obia ni ha na eden ebo ahemfie nkra mayen esi amakure atachecho efiri busunya ekopim bonte ekopim ma melody na kruma eye bodoma eho eka big push agenda no ho a ye be ye de ama kwansa no ofofo ofa ba bi te se busunya ekofa fie ma boaben ba bia monkey sanctuary no kopim tanko link the major road no so eno so no a big push no atumi akava ede amaye. The inner roads condition is very, very bad. I've observed them myself, and thankfully when the president visited them, he assured them of fixing the road, and we are equally going to initiate process to make sure we work on their inner roads. With regards to other roads, when you look at the big push, we are going to fix most of the district roads for them, but with their peculiar issue, it has to do with their inner roads, of which we are going to initiate process to help them fix it. Yanko epuye mantamu na yakwa epuye mantama ne de ani kire amanfro mu mpiem yakọ hwa akuafo wo ho mu dua je ne pa na no na wo mu chese sesei wo mu je ne no anka season ya wo mi nkeye pa de ma wo mu enye se no baye no ana se je ne bi ni ho je ne bi wo ho wo mu adua a wo mu atuo nanso so
Kamia say amano ne de no mkofa bi free aman ahodo so he de ba bewura mu enti se kampanimfo ehwe na wo mo ahyehye nyoma ye se de be ya obi ntimi mfa je ne mfiri ba bi mfa mewura o man mu a anka beboa ma wo mo so de no wo mo ton no enkokwa anase ebra so se nko mutumi ton je ne ne de ebi efri boki na ne emia ahodo de aba bewura mu a wo mo de ne mum no ye nto yewo mpam quarters ye yewo kwa south ase na ni nyina ne se ha no adwuma ewo ha kesia ye farming na ye nyina ye na farming no ye mrante nsu ma ye rewe school aban adwuma wo be chinchin ansa na wonsa to bi so ye mpese ye be chinchin na ye sebi ye ba akobọ kro no nti ye pese ye de ye ho hyeku anim ye te da sa aban kasa wakasa se mrante no ye mfa ye ho hyeku am na yenum se no so ya adopa beboa mrante because yenum se den papa no beko ne ne omo ye no mo de agyaye na ye de ho ahyem na adwuma ye ne ye jene na jene ne ya de yenum se ekwa amama bebre so na efira amama bebre so na edeba na adwuma ne ye wi a ye nya atofo ye disika na ahyem ye nya atofo mo meto ma ye nya sika kakra de ahyem no so ye nya afirim pese obi ba akwaje bosia wa aban ho be over 300 million no de abehye jenim obeto seed obeto fuel obeto ndro no de aye adwuma na obewie na wonya atofo a obe ne den because obi should be free Lagos ababegu enkran ya woton ya makwa ma obi amano ne de na eden ababegu emamu na ye de na yadua na eden aka wirem enti o kira to wona bank fo abase misika na oje ye no fama de ma me wanya bia de okotom e basa na chesa ban no nso ne nhihye wo ye na amoa yen akuafo no amoa ebeboa yen na yatindi bia ye den afa adwumayefo na ombe ye adwuma na mai na agyaye so ne ye hwe won aye o maso steering forky na midi tu from na yedin because je ne ye gya sugu no about 3 weeks because je ne ugya sugu 1 week na so start ifri as 3 weeks atofo no ma nti esra ban se omeboa yen ekwan no so enye se kwani ya nkanye so omba beto na dufudi irrigation work ni ye so woni irrigation work wuntimi nya hwe o area ha mura mo amuba mo hu kwan mo hu siri ni sitie mo hu siri a wi mo no sitie sa na yete wa ha mfamra nkwa mframa nkwa na ja ye fa no wa ha ene yinsu ti irrigation work ya na ye ni jeni nkwara na ya so sisi ye do mo start sa yi ni so no esa so yen toji ni ntino mu abam abu adwuma no se omo meto nti yesra ban se aban meboa ye na omo nto ni yesu yen sika ni yesu yen fa nhwe ye ma Adeshima maye kona yakwa akwaje aboafo nkrato abaye ba agudie mu nsem ye de beto amoso ansana no matade ehye de se makacho say clothing palace homo na ahya matade awie ama mede ekenkan kaseboi ede ama omo wo Accra woni lavadi ehwanimu epacho du lavani mu atwe wani hwe soro obo se clothing palace wo ho emanta de papa fie de eye hope na ubenya no 0271998313 0271998313 yeji enkrato aba ye beba no bongo di fara ode agudie mu nsembeto aso ye basisia Prem to break us ye boy eye ecobank adaroma en waso yasene ama ye de bro